the pros lived. Yo me mudé a Florida porque allí es donde viven los profesionales. There are no pros in Oregon. No hay profesionales en Oregon. They didn't even know what wakeboarding was in Ni Oregon. siquiera saben qué quiere decir eso. So I said, I want to become a pro, and I was told, you've got to move to where the pros are in Entonces dije, Florida. si quiero ser un profesional del esquí, tengo que moverme a Florida, donde están todos ellos. Well, what do the pros do? ¿Qué hacen los pros? They ride every single day. Practican cada día. They go to every event. Van a cada evento. Not just some of the events. No, no, Not just when it's convenient. no cuando les Not, conviene. oh, do I feel like going to the event? No cuando tienen ganas. Every event. A cada evento. And they ride every day. Y siempre practican diario. I attended every single pro tour stop He ido a for todo. 10 years. Por 10 años yo nunca falté al Tour Pro Because of the riding and my commitment, my dedication and my consistency, por mi compromiso, mi dedicación y mi constancia. I was in every single wakeboard magazine for 8 years. Yo estuve en cada revista de deporte profesional por 8 años. Now, the payback, and the question is, was it worth it? La pregunta es, ¿valía la pena? My vision of being a pro wakeboarder would be that there would be my name on wakeboards. Mi visión de ser un deportista profesional sería que mi nombre aparecería en las tablas de surfear, That I would design, que yo iba a diseñar. and that would be sold as a Charly Paterson pro model. Y se iban a vender como las tablas de Charly Paterson. I got my first pro model my second year. Tuve mi primer modelo en mi segundo año. Now, there's a theme with all of my wakeboards. Hay un lema con todos los compañeros. So that if you see one of my wakeboards, you'll know it's mine without even seeing my name. Que si tú ves una tabla de Charly, sabes que es de Charly sin siquiera ver su nombre. This is my first wakeboard. Ese es mi primer diseño. What do you think the theme is? ¿Cuál ustedes creen que es el tema? Think about the future. La sirenita. Think about the future. It's girls. Mujeres. Right? I'm a very simple man. Pues soy un hombre muy simple. I get my first magazine cover. Aparecí en la portada de la mejor revista. I dreamed as a kid that I would be on the cover of a magazine. De niño yo soñaba que iba a aparecer en una portada de una revista. And I get my first cover riding my signature board. Y lo hice mostrando mi tabla. I start to pick up more sponsors. Me empezaron a buscar más patrocinadores. I'm now 7th in the world. Ahora soy el on Pro séptimo Tour. en el mundo, en el Pro Tour. I added 26 sponsors Tuve 26 patrocinadores a la vez. that paid me millions of dollars. Me pagaban millones de dólares. Within 2 years of when I started, En 2 años que empecé, the same people that told me I was crazy las mismas personas que me dijeron que estaba loco, were not only wakeboarding, no estaban haciendo esto, they were riding a wakeboard with my name on it. traían una tabla con mi nombre. So who do you listen to? Entonces, ¿a quién escuchas? ¿A quién haces caso? Who are you surrounding yourself with? ¿De quién te rodeas? In 1999, I started what's called the Mission to Ride. En el 99 inicié este tour que se llama Mission to Ride. What's on the back of my bus? ¿Qué ven atrás de mi camión? A girl! And I had 30-foot pictures of me on each side. Y tenía 30 fotos de mías en el... Giant ego. Giant. Mi ego es gigante. But I found that my passion was teaching. Pero encontré que mi pasión es enseñar. So the Mission to Ride was the development of the grassroots of the sport, the future of the sport. Entonces la misión de este tour era desarrollar
a las personas que iban a ser el futuro de este deporte. And as one of the pioneers of the sport, we had to duplicate Como ourselves. fui uno de los primeros de este deporte, teníamos que duplicarnos. So we went out and got in the boat with people Entonces salimos y buscamos personas que se unieran al bote, who wanted to wakeboard. que querían hacer este deporte. And we would tell them what to do. Les decíamos qué hacer. And then we'd go out and show them how to do it. Íbamos con ellos y les enseñábamos cómo hacerlo. And then we would leave and we'd go to the pro tour, Pues los llevábamos al Pro Tour and they would do it on their own. y ellos ya lo hacen solos. And then they would go out and teach others to do the same thing. Después ellos iban hacia afuera, buscaban a otros y hacían lo mismo que yo les enseñé. We did this around the world, Hicimos esto muy grande en el mundo, country by country by country, país por país, looking for people that just wanted to do what we did. buscando personas solamente que querían hacer lo mismo que nosotros hacíamos. But sometimes I would meet someone, I'd say, go, what do you do? I go, oh, I wakeboard, and I'd show them a picture. A veces encontraba personas que les preguntaba, ¿tú qué haces? Hago el mismo deporte, le dije, "Ah, te voy a enseñar mi foto. I'd invite, do you want to go wakeboarding with ¿Quieres us? venir con nosotros? Únete a mi equipo. And they'd be like, no. Le decían, no. Are you crazy? ¿Estás loco? Sometimes we'd be driving down the road and I'd see a beautiful girl in the car next to me. A veces yo manejaba y veía una chava muy guapa al lado And I'd roll down the window y bajaba la ventana in Atlanta, Georgia. en Atlanta And I'd say, hi, y le decía, hola, what are you doing? ¿qué haces? Nothing? I go, you should come wakeboarding with us. Deberías venir con nosotros a hacer wakeboarding. And they would come the girls would come wakeboarding with Las us. chavas se venían. I was in Lake Powell, California, or Arizona, Estaba en Arizona. right? Roll over to a boat to see if someone wanted to jump in and ride with us. Manejé un bote a ver si alguien quería unirse a And there nosotros. was a couple that were like 50, 60 years old. Había una pareja que de 50 a 60 I años. said, would you like to wakeboard with us? Les pregunté, ¿quisieran hacer el deporte conmigo? And they said, no, we're not Y interested. dijeron, no, no nos interesa. But our 3 friends from Sweden, bing, 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 they would like to go with Pero us. nuestros 3 amigos de Suiza, So these ellos three sí quieren. blondes, these 3 blondes from Sweden went wakeboarding. Entonces estos 3 güeros vinieron a hacer ese deporte con nosotros. We went looking for people that wanted to do what we did. Buscábamos personas que hicieran lo que yo hago. Okay? Through this process of a decade of my life, En este proceso de una década de mi vida, I became known as Mr. Business in wakeboarding me gané la fama de Mr. Business en ese deporte. because of the development of the system and the infrastructure and the business that we made out of our passion. Porque yo desarrollé una estrategia que puede ayudarnos a desarrollar nuestra pasión de negocio. I was paid to live my dream. Me pagaban por vivir mis sueños. I was paid millions of dollars to travel around the world. Me pagaban por viajar alrededor del mundo, millones de dólares. Companies bought me cars. They bought me tour buses. Me compraban They coches. paid for my clothes, my shoes, my Pagaban mis sunglasses. zapatos, mis lentes, mi And then they ropa. paid me money Y después me daban cash. to just do what I love. Solamente por hacer lo que yo amaba. And I promised myself, if this passion and love ever goes away, Y me prometí a mí mismo que si esta pasión alguna vez se va, no matter how much money I'm making, no importa cuánto dinero yo esté ganando, I'm done. termino. Ahí acabo. Now, I never imagined that passion would go away. Nunca me imaginé que esa pasión se me iría. But I'd never done anything without the passion. Pero nunca he hecho nada sin pasión. Then I woke up one day, Entonces me desperté una mañana and it was gone. y se fue. I didn't want to wakeboard anymore. Ya no lo quería hacer más. I started to watch my income go backwards. Y empecé a ver que mi ingreso iba hacia abajo. I started to sit across to my sponsors who would say, Charlie, this is how much you're worth this year. Me empecé a sentar con mis patrocinadores y me decían, Charlie, esto es lo que ahora vales. And it was less Y than era the year menos before. que el año pasado. And I would say, no, this is how much I'm worth. Yo les dije, no, esto es lo que yo valgo. And I decided
that I would never, ever in my life again negotiate my value with another person. Y yo decidí que nunca jamás en mi vida iba a volver a negociar mi valor con otra persona. I would never let someone Nunca permitiría que alguien tell me how much I was worth. me diga cuánto yo valía. So I made the decision that it was time for me to retire, even though I had years left on some contracts. Entonces tomé la decisión de que era tiempo de retirarme, aunque me faltaban algunos años para que terminara mi contrato. Unfortunately, at the age of 31, Desafortunadamente, a mis 31 años, the millions of dollars that I had been paid, I spent all of it and more. los millones de dólares que yo había ganado, me los gasté todos y todavía más. I don't know if you know this, but girls are expensive. No sé si lo saben, pero las mujeres son muy caras. So I want to retire. I'm 31. I've never had a job. Entonces me quería retirar, tengo 31, pero nunca había tenido un empleo. I dropped out of school, Me salí de la escuela, or I like to say, finished early, o terminé antes, and I'm used to making a lot of money, y estoy acostumbrado a ganar muchísimo dinero, doing what I want to do. haciendo lo que yo quiero hacer. And I got very scared. Y me dio muchísimo miedo. What the heck am I going to do? ¿Qué diablos voy a hacer ahora? I'm psychologically unemployable. Estoy psicológicamente desempleado. Right? The thought of someone telling me what to do El makes me pensamiento de que alguien crazy. me diga qué hacer me vuelve loco. And for me to tell someone else what to do, no bueno. Y para mí decirle a alguien más que haga no me gusta. One of my team managers of my sponsors Uno- invited me to go to a new skin meeting. Uno de los managers de los equipos del deporte me invitó a Newspeak. How much time do I have? Go ahead. Okay. So, do you want the story behind the story there? Yeah. So, the word sponsor Entonces, la palabra patrocinador in New Skin means you sponsor someone into the business. en Newspeak significa que tú patrocinas a alguien contigo en el negocio. As an athlete, the word sponsor means they're going to pay you a lot of money to just be you. Como un atleta, la palabra patrocinador significa que ellos te van a pagar a ti solo por ser tú. So he said, hey, I know this company that's looking to sponsor. Entonces me dijeron, hey, conozco esta compañía que está Action buscando sports patrocinadores. And I'm like, oh, $1 billion company. Que es una compañía de millones de Big dólares. sponsorship. Hay patrocinios enormes. So he says, hey, come, we're going to go to the company. And I said, okay. Entonces nos vamos a la compañía, ¿ok? Then it changes. Hey, we're going to go have dinner with some people from the company. Entonces me dijo, vamos a ir a cenar con algunas personas de la Then it compañía. becomes, we're going to this guy's house Después se convirtió en, vamos a la casa de with the alguien company. con la compañía. I'm going, Y dije, okay. ok. So I pull up, I drive up, Entonces voy manejando and there's like 13 cars. y había como 13 coches. And it's winter. Y es It's invierno, January. en enero, It's freezing outside. está congelado. And I crack my window this much. Y bajé la ventana My buddy comes to the door. y mi amigo viene a la puerta. And I'm like, what's going Y on? le dije, ¿qué onda? What's happening here? ¿Qué está pasando aquí? I'm thinking intervention, Le dije, estoy pensando que va a haber una intervención which I needed one. que necesitaba también. Or, I mean, it's Utah, O bueno, es Utah. right? So, I'm like, I'm not getting out of the car. Y le dije, no me voy a bajar del coche. He said, man, Dijo, hey, I just signed up for this deal like a week ago, me acabo de firmar en esta onda, tengo una semana. and I think you'd really be interested in this thing. Y creo que sería muy interesante que escuches. And I said, well, what is it? Y dije, ¿de qué He se goes, trata? it's vitamins and skincare. Son productos de belleza y vitaminas. And I'm like, Y seriously, le dude? dije, ¿neta? Like, don't you know me? ¿No me conoces? He goes, dude, there are so many girls in there. Dijo, hey, hay muchísimas mujeres allá adentro. So I was like, okay, tell me more. Entonces, así me convenció. Le dije, dame más. He said, just
come in with me for an hour, Solo me dijo, ven conmigo una hora nada más. meet some girls, and then we'll go get Vas a dinner. conocer mujeres y ya luego te vas. I said I was going to bring you, so please come with me to make me look good. Yo dije que iba a traer a alguien, entonces hazme el paro de venir conmigo para hacerme Just quedar be bien. my friend. Por favor, sé mi amigo. I'm like, hey, I'm a good friend. Ok, soy un buen amigo. So I went in and I sat front row in this presentation. Entonces fui con él, me senté en primera fila en la There's a presentación. sheet on the wall with a projector, Había una pared con un proyector, right? Metal chairs, sillas de metal, undecorated house. sin decorar la casa. And the presentation I saw was the worst presentation I could ever have Y la imagined. presentación fue la más horrible que he visto. Jamás. This guy's making how much money? Dije, ¿cuánto gana este hombre? I'm like, if this guy can do this, I can do Dije, this. si este hombre está haciendo esto, yo puedo hacerlo también. This is what I'm thinking. Empezó I'm a... not saying nothing. I'm like, I gotta look good, you know? Tenía que ser postura, porque había chavas ahí. So, I see the blue diamond income. Entonces vi lo que gana un diamante azul. And I immediately saw the solution to my Y problems. inmediatamente vi la solución a mis problemas. I didn't say I was interested, didn't say anything. No dije que me interesaba, no dije nada. I get in the car, Me subí al coche. and I look at my best friend, who is my business partner, Miré a mi mejor amigo, que es mi socio. and I'm like, dude, we just saw the biggest financial opportunity we may ever see in our Y lives. dije, hey, acabamos de ver la oportunidad financiera más grande de nuestras vidas. We went our separate ways for a week, a break on tour, Cada quien se fue por su lado por una semana para hacer el tour. and we used the resources that we were given to do our due diligence. Y usamos esos recursos que ganamos para entrar. We listened to some calls, Escuchamos algunas right? We llamadas, got online, nos metimos a investigar and we made the decision February 1st y that tomamos we la would join the decisión business. el 1 de febrero que íbamos a entrar al negocio. So I get on the phone with my upline, Entonces me ponen el teléfono con mi patrocinador and Nathan's doing a getting started. y Nathan me estaba dando la llamada de inicio. And he says, Charlie, make your first million our way, then do it however you want. Me dijo, Charly, haz tu primer millón a nuestro modo y después lo haces como tú quieras. Use the system. Usa el sistema And you can grow your business right here locally where you live. y vas a crecer tu negocio aquí donde vives. And because of the system, you can grow your business around the Y world. gracias al sistema, tu negocio va a crecer alrededor del mundo. And I thought, oh my gosh, Y dije, eso. this is happening all over Esto again. está pasando de nuevo. This guy's made over $20 million. Este hombre gana más de 20 millones de dólares. He said, just put me in front of your people. Me dijo, ponme a tus personas enfrente de mí. This is going to be so easy. Va a ser súper fácil. Right? I'm going to be Blue Diamond in a year. Voy a ser diamante azul en un año. Right? I'm going to see this guy's going to do it. Bam, I'm going to be a Blue Si él es Diamond. bueno, yo también voy a ser un año. Right? It's going to be so easy. Va a ser súper fácil. What's the rest of the story? ¿Cuál es la historia? I went out and told everyone in my life Fui otra vez a decirle a cada persona en mi vida that I was going to be que iba a ser, the top position of New Skin. iba a tener el título más alto en Newskin. That I was going to go out and become one of the biggest leaders that the company had ever had. Que iba a salir y convertirme en uno de los más grandes líderes de la compañía. That I had found the solution for us to live our dreams for the rest of our lives. Que había encontrado la solución para nosotros vivir nuestros sueños por el resto de nuestras vidas. To do what we want to do. De hacer lo que yo quiero hacer. And pass it on to our children. Y dejárselo a nuestros hijos. To live a legacy. Dejar un legado. To live an example for people to be the 1%. Dejar un ejemplo de ser las personas del 1%. I told every person that I could Le dije a find. todas las personas que yo encontraba, que me topaba. Because I knew I had to put my credibility on the line. Porque yo sabía que en eso estaba mi credibilidad en juego. Now we all have the experience of people saying one thing and doing another. Todos tenemos la experiencia de que las personas dicen una cosa pero hacen otra. I'm talking about congruency. Yo estoy hablando de la congruencia. I'm
I'm talking about always doing what you say you're going to do. Yo hablo de siempre hacer lo que dices que vas a hacer. If it comes out of your mouth, Si sale de tu boca, no matter what it takes, you do it. no importa lo que te tome, pero lo tienes que hacer. So my challenge to everyone in this room, Entonces mi reto para todos ustedes, whatever it is that you decide Lo this que- weekend, cualquier cosa que ustedes decidan este fin de semana, whatever decision you make, cualquier decisión que ustedes tomen, that you have to tell everyone Tiene- what you're going to do. tienen que decirles a todos lo que están haciendo. You have to tell your upline. Tienes que decir a tu patrocinador, You have to tell your downline. a tu grupo, You have to tell the people you're presenting a to. las personas, a tus prospectos, Every single person you a present cada to. persona que le presentes. This is where I'm going. Esto es a donde voy. How about you come with me? ¿Qué tal si te unes a mí? In order for you to invite other people to go with you on this journey, Para que tú puedas invitar a otras personas a este viaje, you have to tell them where you're going. tienes que decirles a dónde vas, Right? To invite them to go with you. para invitarlos a ir contigo. And I know the majority of you are not doing that yet. Sé que la mayoría de ustedes no lo hacen todavía. Mexico is this big compared to what it's going to be. México está así comparado con lo que va a ser. The biggest money earners in Mexico Los que ganan más dinero en México are not even in the business yet. todavía no están en el negocio. They're waiting for you to go out and tell them where you're going and ask them to go with you. Están esperando que ustedes lleguen y les digan que se unan a este negocio. So is this what my journey looked like? Es entonces como se veía mi sueño así, mi Was it a viaje. straight line? ¿Es una línea recta? Has it been a straight line? Will it be a straight line? ¿Va a ser una línea recta? ¿Va a ser fácil? Will yours? ¿Qué tal ustedes? ¿Es fácil? No, By design. pero vale la pena. It Porque has to be this way. tiene que ser de esa manera. We know everything that you're going to go through in this journey with New Skin. Nosotros sabemos todo lo que ustedes van a pasar en este viaje de We know the luz. ups you're going to have. Sabemos los altos que van a We tener know the lows you're going to have. y los bajos que van a tener. And the only way that we can relate with you, Y la única manera en la que podemos relacionarnos con ustedes, the only way we can understand you, la única manera en la que podemos entenderlos, the only way that we know that you're going to be okay and that you'll get through it la única manera que sabemos de que ustedes van a estar bien y que van a poder superarlo, is if we've gone through it ourselves. es si ya los superamos nosotros. The only way that you will know that your team can go through this journey La única manera en la que puedes saber que tu equipo va a poder superar este viaje is if you've gone through it too. es que tú también ya lo hayas hecho. We are not just here to tell you what to do. No estamos aquí para decirles qué hacer. We're here to do it with you. Estamos aquí para hacerlo con ustedes. That is what we do. Eso es lo que hacemos. It's been great work. So I stated what my goal was with this presentation, Entonces me devuelvo a mi meta de esta presentación. was that you would find some similarities in your own life that you can relate to, Es que ustedes encuentren algunas similitudes en su vida en las que se puedan relacionar con esto. that New Skin will be the same, Y que Nuskin va a ser lo mismo, but better. pero mucho mejor. Now I'm here as an honored guest. Ahora estoy aquí como un invitado de honor, I am honored as a guest pero yo estoy honrado por ser su invitado. to be invited by leaders Por ser invitado por líderes that have vision for Mexico, que tienen una visión por México, that they put a stake in the ground, que han puesto una estaca en el piso that they said New Skin is going to be successful, y dijeron, Nuskin va a ser exitoso and that we are going to use OTG and System 7 y que vamos a usar OTG y el sistema 7 so that our people can develop a business around the world. para que nuestras personas, nuestra gente pueda desarrollar su negocio alrededor del mundo, By learning that system at home, aprendiendo este sistema desde sus casas. they've committed. Están comprometidos. Mario, Letty, Mario, Leti, Tita, Tita, Grace, Grace, the rest of you
El resto de ustedes maybe at the beginning stages of this for yourselves. han de estar en la etapa inicial, probablemente. These leaders are looking for those of you that are going to replace them. Pero estos líderes están volteando hacia ustedes para que ustedes los reemplacen. That is what we do. Eso es lo que hacemos. Some of you may be waiting for someone to tell you you're a leader. Algunos de ustedes están esperando que alguien venga y que les diga, tú eres un líder. That's not how it works. Pero así no funciona. We're looking for those of you that step up and say, I'm a leader. Nosotros buscamos a personas que alcen la mano y que digan, yo soy un líder. So as I was invited here to success summits around the world, invite leaders from other markets to speak. Cuando voy a estos eventos, a estas cumbres, yo invito líderes para que también hablen acá al frente. I personally look forward to the day that I invite one of you from Mexico to be a guest speaker at a success summit. Ahora, in the States. mi meta es que a uno de ustedes, la siguiente cumbre esté aquí parado y hable como yo aquí. Thank you.